Y dos ataques de Israel este sábado cerca de la ciudad de Gaza causaron la muerte o la desaparición de 52 personas, según la Oficina de Medios de Comunicación del gobierno palestino. La oficina indicó que 38 cadáveres habían llegado al hospital Bautista Al-Ali y que 14 personas seguían desaparecidas bajo los escombros de viviendas y edificios. Voy a Jerusalén, ahí está mi compañero Sale Mergui para que nos amplíe esta información. Sal, más ataques, más muertes. Adelante. El gobierno del grupo islamista Hamas en la franja de Gaza afirma que varias decenas de palestinos han muerto o se encuentran desaparecidos bajo los escombros tras varios ataques aéreos israelíes en la zona del norte del enclave palestino. Un ataque se centró en una casa en el barrio de Tufá, en la parte este de la ciudad de Gaza, y el otro, según Hamas, contra un bloque de viviendas en el campo de refugiados de Shati, al norte de la ciudad de Gaza. Un vídeo que circula, un vídeo que muestra varios de los ataques después de las explosiones, muestra imágenes de la destrucción y también de las víctimas y de los intentos de rescate, en lo que Hamas define como una matanza israelí. El ejército de Israel esta mañana había afirmado que su fuerza aérea había atacado dos infraestructuras armadas de Hamas. Posteriormente, medios locales, medios israelíes, bajo filtraciones del ejército, afirmaban que el objetivo del ataque era Ratzah, del número 4 del brazo armado de Hamas, y su jefe de operaciones del brazo armado. Y horas antes de estas nuevas raids, ataques aéreos en la franja de Gaza, un israelí murió en un atentado armado, un ataque armado en la zona de Calquilia, cuando entró en esa ciudad de la ribera occidental y fue tiroteado cuando intentaba hacer compras en esta ciudad palestina, que 24 horas antes, dos operativos de la Yihad Islámica fueron abatidos por policías israelíes en una nueva redada en esa zona. Y en otro frente, destacar que este sábado la fuerza israelí atacó y mató a un cabecilla que, según Israel, es responsable del suministro de armas para Hamas y también para llamar el Ismailía en la zona del Líbano, al mismo tiempo que Hezbollah seguía sus ataques con misiles contra el norte de Israel. Es un frente básico y casi explosivo que en cualquier momento puede derivar en una guerra, y de ahí tanto Francia como sobre todo Estados Unidos intentan que tanto Israel como el grupo chiita Hezbollah no salgan de su marco de enfrentamientos que empezó un día después del ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Es una guerra que no tiene para cuándo acabar, un conflicto que no tiene salida. Gracias, Sal. Era Sal desde... After 8 months of war with Hamas, Israel is facing increasing conflict along its northern border with Hezbollah. Now, a White House official tells CNN that Israel has been assured that Israel would have US support in the event of a full-on war with Hezbollah. US officials are concerned such a conflict could overwhelm Israel's Iron Dome defense. Hezbollah has been launching rockets from Lebanon into northern Israel since Hamas's October 7th attack. And Israel's been striking back. There have been evacuations along both sides of the border. The United Nations Secretary General says navigating the situation and preventing a wider war is like walking a tightrope. The risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and, frankly, beyond imagination. Meanwhile, the US is denying that it's withholding weapons for Israel for use in the war with Hamas. Our Paula Hancock's has more on that. It's inconceivable. Israel's Prime Minister doubling down on a feud with his country's most important ally, repeating his accusation that the Biden administration is withholding weapons from Israel.
Netanyahu told Punchbowl News there have been months of significant problems and that barely a trickle of US military aid is coming through, in an interview published Friday. The simmering controversy has sparked US frustrations. We generally do not know what he's talking about. It was vexing and disappointing to us, as much as it was incorrect. US officials say the only weapons paused are heavy bombs that President Joe Biden does not want used in a densely populated area like Rafah. There is one shipment of high payload munitions that we have put under review, and that remains under review. That's not a bottleneck. That's a policy review. As the IDF insists its ongoing operation in Rafah is limited, the city's mayor strongly disagrees, telling CNN on the ground they are destroying the city of Rafah completely, adding anyone who sets foot in Rafah is killed instantly. The final stronghold in Rafah is being taken apart systematically, slowly, with intelligence. Footage and satellite imagery of the Rafah crossing between Gaza and Egypt shows the passenger terminal has been heavily burned and damaged. The Israeli military took control of the crossing early last month. Since then, it has been closed to aid coming in and critical patients going out. The US says it has started bringing humanitarian aid in through its floating pier again, although it has not yet been distributed. The pier was dismantled for the second time last week due to high seas and bad weather. The UN has given Israel security steps that must be met before it can resume distribution of the aid from the pier. Humanitarian groups point to increased lawlessness and desperation in Gaza, making some distribution simply too dangerous. At least 24 Palestinians were killed in the area of Al-Mawasi on Friday, according to Palestine Red Crescent and the Red Cross, saying it was a strike which hit displaced people. Tens of thousands have moved to that area. The IDF says there's no indication they carried out the strike, but the incident is under review. Paula Hancock's CNN, Jerusalem.